Today in this video we are going to discuss about pleadings in Civil Procedure Code 1908, and this pleading is defined in dealt in Order.6 Rule 1 to 18. In these things the pleading is dealt. Pleading என்றால் தமிழே வாதுரைகள் என்று பெயர். வாதிடுகின்ற உரைக்கு வாதுரை என்று பெயர், ப்ளீடிங் என்று பெயர். இந்த ப்ளீடிங்கிலே பிளைண்டிஃப் வாதியானவர் கொடுக்கின்ற கம்ப்ளைண்ட்டும் டிஃபெண்டன்ட் அதற்கு பதில் கொடுக்கிறது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று, இந்த இரண்டுமே ப்ளீடிங்கில் அடங்கும். ஸோ ப்ளீடிங் என்றால் இட் கண்டெய்ன்ஸ் போத் தி plaint instituted by the plaintiff as well as the written statement filed in reply to the plaint by the plaintiff. So the defendant has to give written statement for the plaintiff. This has to be given within 30 days from the filing of the suit, and if at all if it is extended, the written statement should be given within 30 days by the defendant, and if at all if it is extended, it can be extended to 90 days, and furthermore extension will not be given. So the pleading in general is dealt in Order.6 and then Rule 1, that pleading contains statement in concise form of the material facts by the plaintiff as well as the defendant. So it contains material facts. It doesn't contain material law, it is a material fact. அதாவது வாதுரை என்பது பிளான்டிஃப் கொடுக்கின்ற கம்ப்ளைண்ட்டும் டிஃபெண்டன்ட் கொடுக்கின்ற அதற்கு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதற்கு பதிலும் சேர்ந்து அடங்கும். இதில் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் என்ற முக்கியமான ஒன்று அடங்கியுள்ளது. இதில் ரூல் 1 Order.6 Rule 1 says about the pleading as well as written statement. Order.6 Rule 2 states that it must state fact and not law. So the pleading must state, the pleading given by the plaintiff must state the fact and not law. It must state material facts, and then it must state facts in concise form. It is not in elaborate form, that is, and apart from that the plaint should contain date, and also if at all if it is money suit, it should contain the sum, and also it should be reflected in figures, must be set out in figures and words. Then may rely one set of facts and another set of facts also. Rule 3 from form in appendix stated in A, in that form the plaint should be filled. And then R4 particulars about relying on, suppose the misrepresentation, if the plaint contains misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, all should be stated in pleading. In pleading, what are the things, the misrepresentation and also fraud, breach of trust, all the things should be stated in the plaint. And R6, any condition precedent shall be distinctly, suppose if any precedent should be there, that also should be stated in the pleading. Then the departure, no pleading shall except by way of amendment contain any allegation. So except amendment there should not be any allegation. And denial of contract, in pleading bare denial by opposite party shall be construed as denial of fact. And then Rule 9, effect of documents to be stated in precise form. And Rule 10, if at all if there is any malice and knowledge etc., also to be stated in pleading. And then the Rule 11, notice, fact, matter or any other thing should be stated. And
Rule 12, if at all, if any implied contract is there, that should also be stated. And presumption of law, plaintiff allege consideration specifically. Suppose the any presumption of law should also be stated in plaintiff. And the pleading to be signed, and then verification of pleading should also be there. And striking out the pleadings, if at all any amendment is there, that should also be done. Unnecessary scandalous, suppose if any unnecessary scandalous remark are there, that should be strike out. And amendment of pleading in a just manner to determine the real question, amendment if required may be done, but with the permission of the court. That should be done within 14 days from the order of the court. And the failure to amend after 14 days, it will not be accepted by the court. Then not amended within 40 days, the whole court has to proceed on the unamended portion, as if it is as if in unamended portion. So what is the original complaint? Based on that, the proceedings will be done by the court. So this is with reference to pleading. Pleading என்பது பொதுவாக வாதுரை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த வாதுரையானது plaintiff முழுக்க முழுக்க அவருடைய உரையை கொடுக்க வேண்டும். அவருடைய குற்றச்சாட்டு, அவர் டிஃபெண்டன்ட் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால், அவருடைய ரைட்ஸ் இன்ஃப்ரிஞ்ச் ஆகுது, அந்த ரைட்ஸை அவருக்கு கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்பதற்காக வழக்கு தொடுகிறார். எனவே அந்த வழக்கு தொடுப்பதில் அனைத்து விதமான அதில் உள்ள அனைத்து விதமான விஷயங்களையும் அந்த ப்ளீடிங்கிலே கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பது நியதி. இது ஆர்டர் 1லேருந்து ஆர்டர் 18 வரை சொல்லப்படுகிறது. ரூல் 1லேருந்து ரூல் 18 வரை சொல்லப்படுகிறது. ஆர்டர் 6 ஆஃப் கிரிமினல் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் 1908 சொல்லப்படுகிறது. With this, we conclude this video.